In 1979, about 400 settlers came here with huge dreams to own a house and 10 acres of land. And today, இந்த நிலம் வந்து எங்களை காப்பாத்தின தாய் மாதிரி. எங்களுக்கு எங்களுக்கு வயிற்றுக்கு சோறை கொடுத்து எங்களுக்கு இந்த வரைக்கும் காப்பாத்து இந்த தாய் மாதிரி இந்த தாயை வந்து விலை பேசுறாங்க. ஒண்ணுமே இல்லையே, இப்போ எங்க நிலத்தை இன்னும் பிடிக்கிட்டா நாங்க எங்க போவோம்? Hoping to get this land, many of them sacrifice their life, their families, their children, the children's education. கிடைக்குதோ இல்லையோ அது ஆனந்தம் தெரியும். This land scheme was started somewhere around 1978. So 1977, the National Union Plantation of Workers, they advertised to all the estate workers throughout the whole country, from Kedah to Johor. So they gave a chance to these estate workers, especially for the union members, to join this scheme. So when they joined this scheme, they were promised that each settlers or each participants would be given 10 acres land, 1 acre for housing and another 10 acres for sugarcane plantation. அந்த புக்கில் பார்க்கும்போது பெரிய வீடு சார், அவ்வளோ அழகு இது பண்ணி, அவ்வளோ அழகான வீடு, பெரிய வீடு பார்க்கும்போது கரும்பு, வீட்டு முன்னுக்கு 2 காடி, வேலி, இப்போ பெரிய பங்களா வீட்டுக்கு தான் நீங்கள் போகிறீங்க, இந்தமாரி வீட்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பையனுங்கள்லாம் என்ன விளைச்சாங்க, உங்கள் அப்பா பெரிய பங்களா வீடு வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த டைமில் வந்து 3 குடும்பம் அங்கேருந்து பஸ்ஸு பிடிச்சி ஒரு ட்ரேலாவில் பெரிய ட்ரேலா லோரியில் பிடிச்சி பஸ்ஸு பிடிச்சி வரோம். இங்கே வரும்போது சார் எனக்கு வந்து வயசு வந்து ஒரு 11 வயசு இருக்கும். And then they started coming in somewhere around 1978. They started coming in after paying about 7,600 ringgit. So each settlers, they have to pay 7,600 ringgit in order to participate in this land scheme. So when the first time they came here, there was no any facilities, infrastructure facilities provided. It was considered a virgin jungle. So these settlers, these workers, they came and cleared the jungle and started to work here. நாங்கள் வந்து 1978 நாங்கள் வந்துட்டோம். அப்போ நாங்கள் அங்கே வரக்குள்ள எங்களை சுற்றி வந்து எல்லாமே அந்த பச்சைக்காடு தான். அப்போ அந்த டைமில் வந்து போக்குவரத்து வசதியிலேருந்து எதுவுமே எங்களுக்கு வந்து சாதகமாக இல்லை. எல்லாமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்தோம். பாம்பு, உடும்பு, புளியெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம். அச்சு இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பயந்து கூட எப்படியாவது இருக்கும். ஆனால் யாரும் வரமாட்டாங்க, நாங்களே தான் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வருவோம் வீட்டுக்கு. So 1983, the settlers were forced to sign a new agreement with the company, Gatco company, where in this agreement they say they only give 8 acres land for the settlers. So the settlers have no choice because they have left their hometown, home state, leaving their families and sacrifice everything. They have no choice. They had to sign this agreement. So after signing this agreement, from sugarcane plantation they changed to rubber plantations. They started planting rubber trees. So during that time, these settlers, they worked as laborers in the rubber estate. They planted the rubber trees, hoping that at one time in future they will be the owner of this land, the rubber land. So some of them worked for this company, the Gatco company, without being paid for several months and years. Just because with one hope that they will be the owner of this land, and they really took care of these rubber trees and the rubber estate. எங்களோட சம்பளம் நான் ஆரம்பத்தில் வேலைக்கு போகிற காலகட்டத்தில் வந்து எனக்கு சம்பளமே வந்து 7 வெள்ளி 75 காசு தான். ஒரு நாளைக்கு நான் வேலைக்கு போன சொன்னீங்கன்னா 7 வெள்ளி 75 காசு தான் அப்போ ஆரம்ப கட்ட சம்பளம் எங்களுக்கு. அப்போ அதில் இருந்து வேலை செஞ்சு ரெண்டாவது அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வந்து இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு கொடூரமான வாழ்க்கை தான் நாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை. எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இப்போல்லாம் வந்து கடையில் வந்து பசியாரை வாங்கிட்டு அழகாக வேலைக்கு போயிடுறாங்க. அப்போ இல்லை, 2 அடுக்கில் சோறு போட்டு வைப்போம். அடுக்கு சோறு வந்து காலையில் போனோன்னா 7:30 மணிக்கெலாம் உட்காந்து சாப்பிடுவோம். காலையில் சோறு சாப்பிட்டுட்டு அதோட 2வது 11 மணிக்கு அவங்க சாப்பாட்டுக்கு எங்களை விடுவாங்க. அந்த 11 மணிலேருந்து அந்த 1/2 மணி நேரம் தான், அந்த 11லேருந்து 11:30 வரை தான் அந்த 1/2 மணி நேரம் தான் சாப்பாடு தேங்க. அப்போ காலையில் நாங்கள் சாப்பிட்டு வேலை செஞ்சோன்னு சொன்னால் அதோட 11 மணிக்கு நாங்கள் போயிட்டு அந்த வக்கிலெல்லாம் போயிட்டு அந்த வக்கில் தான் ஒரு கூடை மாதிரி தான் வச்சு எடுத்துருவோம். அதில் போயிட்டு எடுக்கக்குள்ள அந்த சோறை பார்த்தா சொன்னால் அழுவாத குறையாக இருக்கும். காரணம் ஏன்னு கேட்டால் எல்லாம் இரும்பாக இருக்கும் உள்ளுக்கு.
அந்த எறும்பெல்லாம் தட்டி கட்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம சோறு சாப்பிட்றதுக்குள்ள 15 நிமிஷம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் கறி ஊற்றி சாப்பிட்டு 11:30 மணிக்கு வேலை இருக்கும். உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு நெகிழ் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு புது காடு, ஒரு புது மரம் நட்ட இடம் வந்து எவ்வளோ சொட்டக்கடா இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியணும். அப்போ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு நெகிழ் இல்லாத ஒரு காலம். அப்பயே நாங்கள் என்ன எங்களை மனசில் ஒரு சின்ன எங்களுக்கு ஒரு ஆசை, சரி இன்னைக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோம், என்னைக்கு தான் நம்ம ஒரு சொந்த நிலத்தில் உட்காந்துருவோம், இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டோம் நாளைக்கு நல்லா இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு மன சந்தோஷத்தில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம். So they waited until 1987. So at 1987, the settlers were not happy with this company because the land till that time had not been subdivided and settled to the settlers. So a group of settlers, about 54 of them, they filed a case in the court, and then 1987, somewhere around December 1987, the court gave orders for these 54 settlers, saying that these settlers, they have their right to stay where they are and can work on the 8 acres land. So based on these court order, they started stepping the rubber trees somewhere around 1990s. Before that, about 1996, the Gatco company, they declared bankrupt. They went under bankruptcy, and these settlers were abandoned like that. So after the company left them, so these settlers, the group of settlers, they've appealed to various government authorities, from the state assemblyman, the chief minister at that time was Dato Muhammad Isa, and then to Dato Dr. Mahathir when he was the prime minister, and Dato Najib when he was the deputy prime minister. So these settlers, they have tried their best and put all the effort, seek help from these government parties, but none of these government politicians have them. Even this group of people have seen Dato Sri Samuelu from 1990 until 1999. They have seen Dato Sri Samuelu for about 10 times, asking for his help to settle this problem. Only empty promises were given to these settlers here, to these kampung folks here. So each time before the elections, the chief minister, Dato Muhammad Isa, the member of parliament, Dato Rais Yatim, they used to come here, they used to promise the people, they say they can settle the problem, they'll ask the people to vote for them. And these people have been doing that for about 6 terms, voting for the ruling government, the Barisan Nasional. But until now, there is no any help from the government. ஏன்னா மாய்க்கா ஓட்டு போடுங்க இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க, செய்யலைன்னா மாய்க்கா ஓட்டு போடலாம், பாரிசன் ஓட்டு போடலன்னா நிலம் கிடைக்காது. ஏன் இத்தனை வருஷம் பாரிசன் தான் நாங்கள் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம், வேறு கட்சி ஆதரிக்கல சார். நாங்கள் பாரிசன் மட்டும்தான் ஆதரிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இன்றைக்கி இப்போ போட்டுட்டா மட்டும் பாரிசன் செஞ்சுருங்களா? 30 வருஷமாக கொடுத்த வாக்கே ஒன்றும் இல்லை சார். எங்கே போச்சு அந்த வாக்கு? இப்போ மந்திரி பூசாருக்கு தெரியுது அங்கே உள்ள மக்கள் உள்ள பிரச்சனை இருக்காங்க, இத்தனை வருஷம் ஓட்டு போட்டுட்டு இருக்காங்க, ஏன் நம்ம போய் இறங்கி செய்யலை? மந்திரி பூசாருக்கு தெரியாதுங்களா? இல்லை அங்குள்ள அடுனுக்கு தெரியாதா? அங்குள்ள பாப்பியாவுக்கு தெரியாதா? சோப்பா அவனுக்கு தான் குத்துறோம், வேறு யாரும் குத்தலையா 35 வருஷமா? அப்போ ஏன் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன்? அப்போ நீங்கள் கேட்கலாமே, மாய்க்கா போய் கேட்கலாமே, யார் பழனி வேலை போய் பாரு, யாரை போய் பார்த்து கொண்டு வாங்க. மக்களுக்கு தமிழர்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, இவங்களோட நிலைமை என்ன கேட்கலாங்களா? கேட்க முடியாதுங்களா? ஒரு மந்திரி, ஒரு மாய்க்க தலைவர் கொண்டு போகலாமா? கொண்டு போக முடியாது அந்த பிரச்சனையை. கேட்டாக்கா கேள்வி கேட்டால் எங்களை பிரச்சனை, எங்கள் பதவிக்கு ஆபத்துன்னு சின்னாங்க சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க. பதவிக்கு ஆபத்துன்னு நீ அந்த பதவியில் இருக்க வெளியாகு. நாங்கள் பார்க்காத ஆள் இல்லை. அந்த காலத்தில் வந்து சாமியில் பார்த்துருக்குறோம், சாமியில் யாருக்குள்ளேயும் ஒரு 10-12 தடவை போய் பார்த்துருக்குறோம், மந்திரி சாரை பார்த்துருக்குறோம், அந்த ஈசாவும் பார்த்துருக்குறோம், இந்த தடவை இப்போ உள்ள மோகன் ஹசனும் பார்த்துருக்குறோம். பார்த்து யாரும் உதவி செய்யலை. இப்போ எங்கள் சொந்த முகத்தில் தான் போராடிக்கிட்டு வரோம் காலகட்டத்தில், இப்போவும் போராடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். மந்திரி புருஷா நினைச்சால் ஒரே நேரத்தில் ஒரே நாள் இந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும். ஏன் முடியல? ஏன்னா சத்து மலேசியான்னு சொல்கிறாங்க, உபயோகிக்கல. நஜீப்பும் அதை தான் செய்கிறாரு, மந்திரி புருஷார் அதை தான் செய்கிறாரு, மாய்க்காவும் அதை தான் செய்யுது. மாய்க்கா நினச்சிச்சின்னா, மாய்க்காவும் இந்த மாநில தத்து மோகனும் நினச்சாங்கனாக்கா ஒரே வாரத்தில் இந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும். ஏன்னா அவங்கவுங்க சுயநலத்துக்காக இருக்கிறாங்க. தான் வாழ்ந்தா அவங்க பாக்கெட் வாழ்ந்தா நிறைஞ்சா முடிஞ்சுது, மக்களுக்காக இல்லை. ஆனால் மக்கள் இல்லை, மாய்க்கா இல்லை, மக்கள் இல்லைன்னா அரசாங்கம் இல்லை, இது அவங்க நினைக்கல.
இதை அவங்க நினைக்கவே இல்லை, மக்களை நினைக்கவே இல்லை. அவங்க பாக்கெட்டை பார்க்குறாங்க, அவங்க குடும்பத்தை பார்க்குறாங்க, அவங்களுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்கள தான் பார்க்குறாங்க. சத்து மலேசியா இதுதான் சத்து மலேசியா செய்யுது, மக்களுக்கு முழுமையாக செய்ய கிடையாது. At one time, somewhere around 2004, the land was auctioned. About 4,000 acres, the settlers' land was sold in auction. Even that time, the settlers, about 250 of them, they accumulated about more than 1 million to take over, to get the auction from these liquidators. So these settlers were the first group pay their earnest deposit, about 320,000 to the liquidators. We don't know what happened in between. After 4 days, the liquidators called these people's representative and returned the money, 320,000 check. They have returned to them. And then in between, they have given this auction the priority to another private company. So that's why these people, they were not happy. Again, they went to the court. But from 2004 until 2009, the case was ended up in 2009. And at that time, again, these settlers, they lost in the case because in the court, the judges asked the settlers to pay 16 million in cash, in term of cash. This is where the settlers, failed to bring that amount of money in the court. So what the people were not happy was that, when the court asked them to bring 16 million in the court, but at the same time, why did not the court ask the private company to prove the 16 million to the court? And at last the land was sold. What we heard, the land was sold to the private company. The name of the company is Tamarai Holdings Sdn Bhd. இது மக்களோட நிலம் தெரியுமே, எப்படி ஏலத்துக்கு போணுச்சு? சரி, ஏலத்துக்கு போச்சுன்னு சொல்றேன். சரி, இங்குள்ள மக்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரியப்படுத்தினாங்களா? கிடையாது. அப்ப எப்படி ஏலத்துக்கு போச்சு? அப்ப இவங்களே எல்லாம் கதையை ஜோடிச்சுக்கிட்டாங்க. அதையே போய் கேட்டா இல்ல அங்க செட்டிலரே இல்ல, அப்ப இங்க இருக்கிறதுல என்ன மிருகமா? செட்டிலரே இல்லைன்னு சொல்றாங்க, அப்ப இங்க இருக்கிறதுலாம் யாரு? ஆடு மாடு. 11th May, we saw Mantri Besar. We had a meeting with Mantri Besar, the Mantri Besar of Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Hassan, and he said he cannot help us because this is a private land matter. And what he told us, the land was sold for 21 million. But we told the Mantri Besar we have the agreement that the land was sold for only 16 million. But again he insisted that the land was sold for 21 million, and he said he is not in the state of helping us. So then we came, we don't know what to do. We asked, again we went through many government politicians to help us, and then again we had a meeting. All the kampung people agreed to see Mantri Besar. We planned to have a peaceful demonstration at Mantri Besar's office. So somewhere around 28 March 2012 this year. So about 200 people from this village, we went to Mantri Besar's office. The reason why we went there is that to ask the Mantri Besar to intervene and help us to get the land for us. So why we went, about 200 people there, one of the reasons is that we want the Mantri Besar to see our faces, all the old people's faces. Maybe by looking at these faces, he can we can change his heart, make him to help us. So again we had another failure there. After we waited for 2 hours, only then he came down. He just got the memorandum from us, and what he stated there again is that it is not the government's problem. He said this is a private land matter. He asked us to settle with the private company. Again a group of people from Gatco, they went to this private company, the Tamarai Holdings Sdn Bhd. One of the director, Dato' Rena Ramalingam, he spoke to these people. They said they are willing to send the land only to the original settlers, but with a price of 25,000. அவங்க லோட்டஸ் இந்த நிலத்தை வாங்கினது நாங்கள் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஒரு ஏக்கர் 4000 வெள்ளி தான் வாங்கியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் பாருங்களேன். அப்போ கேள்விப்பட்டோன்னா அப்போ இங்கே உள்ளவங்க சரி கொஞ்சம் பேர்த்த கூட்டிகிட்டு போயிட்டு சரி நீங்கள் ஏன் அங்கேயும் இங்கேயும் போகிறீங்க, லோட்டஸ் கிட்டே நேராக வேலை பேசலாம் வாங்க, நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு 13 பேர் கூட்டிகிட்டு போனாங்க.
அப்போ அந்த 13 பேர் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இப்போ அவங்க டேபிளில் உட்காந்து பேசக்குள்ள அவங்க எடுத்தா சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஏக்கர் வந்து 25,000 வெள்ளின்ட்டாங்க. அப்போ ஒரு ஏக்கர் 25,000 வெள்ளின்னு சொன்ன உடனே அப்போ இவங்களுக்குள்ளேயே வந்து அவங்க கொஞ்சம் கற்று என்னடா 25,000 வெள்ளி சொன்னாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க சொல்லிட்டாங்க எப்படின்னு மரத்தை பற்றி பேசக்கூடாது, மரத்தை பற்றி பேசக்கூடாது, நிலம் அதாவது கோச மண்ணு தான் 25 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க, அந்த விலையெல்லாம் கேட்டு பார்த்துட்டு பேசாமல் வந்துட்டாங்க. அப்போ வந்த கையோட அடுத்தது 7ஆம் மாதம் வந்து மந்திரி சார் வந்திருந்தார் கெக்கோக்கு. அப்போ மந்திரி சார் வந்து கெக்கோவில் வந்து அவர் ஒரு அறிக்கை விடுறாரு, அதாவது உங்களுக்கு வந்து 4 ஏக்கர் வந்து ஃப்ரீ, ஆனால் அடுத்தது வந்து நீங்கள் ஒரு ஏக்கர் வந்து வாங்குறது சொன்னால் ஒரு ஏக்கர் வந்து 80லேருந்து 85 வரைக்கும்ன்றாரு. அப்போ இந்த 3 வேலையிலையும் வச்சு பார்க்க போனால் கருத்து வேறுபாடு எப்படி இருக்குது? அப்போ மந்திரி சார் என்ன தான் செய்கிறாரு எங்களுக்கும் தெரியல. இவர் ஒரு வேலையை சொல்கிறாரு, அவரு ஒரு வேலையை சொல்கிறாரு, மந்திரி சார் ஒரு வேலையை சொல்கிறாரு. அப்போ நிலத்துக்கு உரிமைக்காரங்க யாருன்னே தெரியல. இப்போ இதனால தான் எங்களுக்கு தலை சுற்றுது. இப்போ சரி அந்த மாதிரி வந்து 4,000 வெள்ளி அது லோட்டஸ்க்கு அவர் கொடுத்ததுக்கு அதுக்கு இங்கே உள்ள மக்களுக்கே கொடுத்துட்டு போயிருக்கலாமே. In fact, we have the rubber wood there at the rubber plantation for about which is worth for 27 million. If the government could help us, the government, we don't want the government to pump any money for us. We have the log there. We can sell it off and pay to the liquidators. These are the things we suggested to the state government. But the state government did not show any interest to help us. So we waited for about 1 week, 2 weeks when there is no any answer, and then the whole kampung people, the people from this village, we went to Putrajaya to see Dato' Najib. We only managed to meet one of his secretary and we told about our problems, and then he said he will talk to Dato' Najib and they will intervene to help us. But until now there is no any feedback and answer from them, from Dato' Najib's office. Even during that time meeting at the Dato' Najib's office, one of our kampung people passed away during that that incident, and then we have no hope from these government parties. And what is happening now, our state assemblyman Dato' Zainal is accusing us, saying that we are bringing in opposition parties. Actually we are not bringing any opposition parties to intervene. This is not the opposition party's problem, or it's not the agenda. What the main problem is that our problem to get 8 acres land. Mantri Basa, when visited the kampung, during his speech he said each settlers, the original settlers will be given 4 acres land free, and the buyers who are staying here, they'll be getting 2 acres free. But the question is that there's nothing free here. The term free should not arise here, because the settlers initially they have paid 7,600 ringgit in 1978 before they came in here. இப்போ நாங்கள் போராடி எங்களுக்கு வந்து 4 ஏக்கர் நிலமே இல்லைன்னு சொல்லவர் 4 ஏக்கர் கொடுக்குறேன்னு அவர் யார் சார் எங்களுக்கு நிலம் கொடுக்குறதுக்கு? ஏற்கனவே நாங்கள் 7,600 அடி கட்டி வாங்கின நிலம் சார், சும்மா ஒன்றும் வரல. அந்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு அந்த நிலம் பார்த்தா எங்களுக்கு சொந்த நிலம், காசு கட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. At that time the land price, the price of the land around this area were only about 300 to 500 ringgit per acre. Once when they paid 7,600 ringgit, it consumed for 10 acres. There's no such thing free, because somewhere around 20 years back, Dato' Muhammad Isa, he came to this kampung. It came on the newspaper. He stated that 400 people, the villagers here, is given land. The land for 400 people is already given. It is already stated in the newspapers during that time. But until now, there is no any a response to that statement. Again, when he says free, we don't know when he is going to give, how he is going to give. We don't want any free land. We want 8 acres. If we give 8 acres free, okay, we take. People from all over Malaysia, about supposed to be 468 families. They came here with one hope to get this 10 acres land. Let's say if now Lotus or the Tamarai Holdings Berhad, they take over this land, if they don't give the 4 acres, the 8 acres land to these settlers, I don't know what will happen to these people here. Hoping to get this land, many of them sacrifice their life, their families, their children, the children's education. ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து பஹாவலா ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்தோம்ங்களா. அப்போ மறுபடியும் அப்பா படிக்க சொன்னார்.
கஷ்டமாக இருக்குவாங்களே, அவங்களுக்கு வேலை இல்லை, வேலை இல்லைன்னு சொல்ல, வேலை இருக்கு, வருமானம் ரொம்ப குறைவு. நாங்கள் வந்து அண்ணன் 6 பேர் இருந்தோம். இப்போ எல்லாத்தையும் படிக்க வைக்கணும் பாருங்களேன். அப்போ நான் சொல்லிட்டேன், அப்பா சொன்னால் பரவாயில்ல வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்ட்டு. This becomes one of the reason why they cannot produce well in their studies. You know, what I would like to say is that they really sacrifice their life, their future. If let's say now Lotus don't give the land, or I mean the state government does not help these people here, it would be a very big question mark to these people here. I know what will happen in the future. எங்க அப்பா காலம் கஷ்டம் முடிச்சு, இப்போ எங்களோட காலம் கஷ்டகட்டமும் முடிச்சு, இப்போ இன்னும் எங்க பிள்ளைங்களுக்கும் இது தொடருமா? இதுதான் எங்களோட இது. ஏன்னா எங்கள் அப்பாவோட காலம் அவர் வந்து அவங்க நிலத்துக்கு 10 ஏக்கருக்கு நிலம் இருக்குது, நம்மளுக்கு சொந்த வீடு இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆசையாக வந்தார். சரி, அவர் பாலை பிடிச்சிக்கிட்டே நாங்கள் வந்தோம். அப்போ அவங்க சரி நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் செஞ்சுட்டாரு. இப்போ சரி நம்ம காலத்துலயாச்சும் நம்ம காலகட்டத்திலாச்சும் நம்ம கஷ்டம் தீந்துரும் சொல்லி பார்த்தா இப்போ எங்கள் காலகட்டம் போய்கிட்டு இருக்குது. இப்போ அடுத்தது என்ன எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கா?